वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, Ram Ram, good evening, good morning to overseas, Walaikum Salam, each and everyone present on this Jeevan Jaj platform. Today, ninth day of series 2, Superfood versus Fast Food. Let's all dive into the ocean of knowledge that help us understand how our mind is affected by different factors under the guidance of our own spiritual healer, Vindri Kaurji. So welcome, Buaji, to Jivanja session. But before she starts, I would like to give a good news to everyone that I'm sure you all must be waiting, but I can't see many of you right now on the platform. So are we all ready for this good news? I'm sure. कब से हमारी चाहत थी ये, and finally we get approval from our spiritual healer. 1 second, just give me 1 second, just making sure. वो जी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। Okay, I can't see the emotion. Only few people I can see the emotion. Why? The windows are closed. It's a very, very good news. I mean, like, I'm feeling so blessed when Buaji said, yes, I'm ready to take. And we have many questions, right? Personal, relationship, बच्चों के साथ, family के साथ, business में, job में, कितने questions रहते हैं हमारे. Every day we have triggers, right? And we need solution. And we are so blessed that, she, from a busy schedule, she is giving once in a week to Jeevan Jaj only for the QA session, 1 hour. So first of all, I really say thanks to Buaji, a big gratitude from Jeevan Jaj to you. Really, we love you because I understand कि every day कुछ ना कुछ आता है, इतने सारे questions होते हैं, किसको पूछे? But अभी every week हम लोग openly सब लोग, ठीक है, अपने कुछ भी रिलेशन है, कुछ भी क्वेश्चंस है, ट्रिगर्स है, ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड जी कितना सिली है, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचना, मुझे सब मेरे बारे में सोचना है. एंड वी शुड ट्रस्ट बुआ जी कि शी इज सो नॉन जजमेंटल, है ना, वो कभी ऐसे नहीं करते. शी ऑलवेज हेल्प अस कि नहीं सब खुश रहे. तो प्लीज जितना लोगों को स्प्रेड करो, ओपन फोरम जितने दुनिया आ सकती है प्लीज स्प्रेड करो. कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो. हम बाहर काउंसलर्स को इतना पैसा देते हैं और हमारे घर पे हमारे पास है, तो उसका लाभ हमें लेना है. तो बुआ जी आपने एवरी थर्सडे एक रिमाइंडर देना है, ये ग्रुप में भी अपने जितने ग्रुप्स हैं, और इसके साथ एक मैसेज डालूंगी तो वो स्प्रेड कर देना कि एवरी थर्सडे ये लोग अटेंड कर सकते हैं. बट एक चीज है कि जब हमारी सीरीज चलेंगे ना तब बुआ जी का क्यूए नहीं होगा, ऑलरेडी शी मस्ट बी टेकिंग ना, तो उस टाइम पे नहीं. बट जब नेक्स्ट वीक यस रहेगा, उसके नेक्स्ट वीक रहेगा, ठीक है. जब हमारी सीरीज नहीं है तब तक बुआ जी का थर्सडे हमेशा रहेगा. सो कैन वी क्लैप हैंड्स फॉर बुआ जी? थैंक यू, थैंक यू. हमें इतना प्यारा उन्होंने अपना बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दिया है. So thank you, Buaji. Again, over to you. Thank you, Rimple. Thank you so much. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Good evening to you all. Good morning to the overseas, and Ram Ram Ji. So today we are on the 9th day. We're going to come up with more of the tools. These words are very familiar with you, but now we're using it as tools. I'm going to go a little bit more deeper. I might be working on the whiteboard also. I will be working. Now, there are 3 tools which I'm going to take together. Those 3 tools are kindness, charity, and generosity. 8 words we have used.
kindness भी पता है, generosity भी पता है, charity भी पता है. These are all thin lines to this. Very familiar. People say that being generous and being charity is somewhat the same. Yes, there is a thin line because the energy that comes, that is very beautiful, they say. It is very beautiful. It is coming from the soul conscious, And this is the thing which we say, it is coming from us pandar which aa raha hai, jide andar sara superfood pya hai. So what happens? Now we are just going to understand these three words. What are these three words? It will not take me time, but yes, what I'm going to draw is something which has to be very crucial, and you have to understand what I'm going to do with you people. Now, let it be kindness. It comes from the place of love. Let it be generosity. It comes from the place of love. So what does you mean by that? These are all selfless. All these three words come from a place of love, where there is selfless work, where there is something which we want to do for others. We want to give. Now, this is what the law that follows with this is of giving and receiving. Jitni kindness tusi jovoge, jitni generosity tusi jovoge, jo tusi charity dovoge, this is giving and receiving. This is the law of the universe. So if you understand these tools, you can understand that whenever you are generous, so what are you doing? And you are that kind, and you are in the soul conscious, and you want to give, and you give more than you can do. You give more to a person than the person needs. Because it comes from the core of love. Even kindness is also an energy which comes from the same area. Now, if kindness comes from there, generosity comes, and what is charity? Charity is something, most of the things that we can see. We can see all of them. Even kindness can be seen through. Now, how can we see these? The kindness or the charity or the generosity, how do we see? We see them, ya the tan vich, ya the tan vich, ya the man vich. That means by physical actions, giving money, giving materialistic things, then giving your thought process, giving knowledge, giving your time. This all comes under these three labels of charity, of generosity, and kindness. And tusi bologe how? Giving money or materialistic things are what? Which you can see. And when we are seeing giving money, तुसी देखो कि बड़ी जगह पे आजकल ये charity चल रही है. Many places charity चल रही है. You go to the ashrams, you go to the blind schools, you go into the old homes, you go to the gurdwaras, you see outside the gurdwaras, you see lots and lots of people in them outside the mandir and mosques. You see people where they're giving them food. You will see them even they're giving them clothes. Then you will see people who come onto your doorstep, you're giving them money also. At times, charity is also there, also where एक family de vich koi kisi maid de ek bacche nu padhai kara di, that is also charity, that is also generosity, that is also kindness. It comes under the same, but it's a thin line only because we are using different words in English. ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰਮਤ does not believe in it. ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੈਗੀ. ਇਹ what is it ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ we are just sharing or we are giving, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ very nicely graceful way ਵੀ say ਸੇਵਾ ਕਰ. ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ. ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ. Let us see the kindness, the generosity, and the charity that we do through our physical body. What do we do through our physical body?
Now peta means only ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੇਟਾ ਹੈ। ਇसी ਪੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We don't use the word ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ you go to old homes, you go to the NGOs, you people are doing seva for the old people, you go to the blind schools, you're doing seva, you go to the Gurdwara mandirs, so you're doing seva। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਟ many times we get trapped, many times we get trapped, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're doing with this physical body, you have to see कि there should be an alignment, साड़ी alignment जरूर होनी चाहिए। It will be called kindness and it will be called generosity, it will be called charity only अगर साडा मन उदे नाल tuned है, उदे नाल aligned है। aligned किंजे कि for example मैं तन दे नाल सेवा कर रही हूं, पर मेरा मन एक expectation नाल करता है, मैं ये काम कर रही हूं, हुण मैनूं एक चीज मिलनी चाहिए। आजकल की हो रहा है, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। this is what we are doing, that means ਜੋ ਤਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ, because ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ in return, there is an expectation। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ is of no use, it goes down the drain because it has not been aligned with the मन। now ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, please be alert on what I'm trying to tell you, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ is doing a certain type of a seva, a certain type of a charity, or presenting some kindness and generosity ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, that means that is a seen karma, it is a seen karma। now this seen karma is being done with an energy force which is already in a subconscious mind, kyunki action of the body takes place by the force of the energy which is in the subconscious mind। subconscious mind with force ke rahega we is a positive energy, is a positive emotions, इसी करके ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, but then ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then all of a sudden ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। so what happens then, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, by which force is being done, ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ positive thoughts and emotions, but ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਦਖਲ of another thought, expectations, it breaks the alignment and what happens, we land up empty handed। be very careful to understand this, every action that a body takes place by a force of energy that comes from the subconscious mind, and that subconscious mind, the force हैगा emotions and thoughts। hun kam te acha kar raha hai body te acha kam kar raha hai, that means thoughts and emotion piche de achhe again force ho raha hai, very nice inlined, but sade andar ek thought aa janda hai कि भाई I hope मैं अरोग हो जावा, भाई अगला बंदा खुश हो जाए, हाय मेरा ना आ जाए, मैं काम कीता सी, एक different thought आ गया, it intervenes with this, when it intervenes it pollutes it। so what happens, sada eh jehड़ा कर्म है becomes a hypocrisy, it becomes a barter system, मैं कीता ते मैनू ए मिलना है, expectation विच आ गया। so इसी करके फिर manifestation नहीं होती, manifestation नहीं होती क्यों, alignment नहीं हैगी है, क्योंकि expectations हो गई हैं, and wherever there is going to be an expectation there is going to be hurt। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ when you are doing that act, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, expectation aa gayi, it intervenes, manifestation does not take place because it becomes a sign of hypocrisy. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। So this is what we have to understand, कि जो भी seen karmas are being done in the form of generosity or kindness or charity, it has to be very well in tuned with our subconscious mind and the action that we are doing, and be careful that we do not intervene with a response of expectations. ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਖਾ ਲਗਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਲਗਾ, ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, that response of us has intervened, ਜਿੱਥੇ we want, our ego is playing, our expectations are there, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। Be very, very careful that no such response of negative has to intervene in the actions that we take place. Let it be kindness, let it be generosity, and or let it be charity. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੋ, so you can see the hypocrisy where we are going. This is no charity, this is no kindness, and this is no generosity at all. We have to be very, very alert that we do not live a life of hypocrisy. We living a life of hypocrisy. ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। We don't have time for ourselves. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, we don't have time for ourselves. We have to first be very generous to ourselves, are very kind to ourselves. We have to be in line with the oneness. ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, until we don't walk on that path, ਸਾਡੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Always there will be an expectation. So ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਤਨ ਦੀ ਮਨੀ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, because they get into drugs. 100% right, absolutely right they are saying. We have to use our kindness and generosity, use your intellect where to use. ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਾਨ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦੇ। That is why the governments and all are being very strict, that when on the roads, when these people come, please do not give them. Please do not give them.
It took us a lot of time to stop ourselves from giving them because we are destroying the thing. But at times we think we are very generous and kind. But किते kindness करते हैं कदे असि लोग किसी दी life खराब कर देते हैं. But अगर actual kindness and generosity होएगी ना, actual, unconditional, without any expectation, it will come from the core of unconditional love. जिथे तुहाडा पूरा intelligence भी use किया जाएगा, you will be very aware that where you are giving, how it is going to be used. So this kindness and generosity is very, very important to understand to which benchmark we are supposed to do. Now, अगर असी ये तन दी कीती ते मन दी कीती, तन दी कीती ते ना तन दी, body and money. हुण इक आंदा मन दी सेवा. हुण मन दी सेवा की है? जितना भी तुसी नाम सिमरन कर रहे हो, ये सारा तुहाडी मन दी सेवा है की. किसी नूं कुछ नहीं पता की कर रहे हो, ये अंदर ही अंदर खेड चलदी, एक मन दी सेवा है. You are healing, सरबत दा भला मंग रहे हो, and this energy is just flowing. This is a very silent way of doing a seva. बहुत it can be very silent. It is कहंदे ना कि there is you can say a very subtle way. क्योंकि जदों तुसी ए मन दी सेवा कर रहे हो, पहले अपने मन दे नाल सेवा क्यों पहले तुसी अपने आप दा मन नूं ही पवित्र कर रहे हो, मन नूं ही शुद्ध कर रहे हो, मन दे अंदर जितने इवल्स नूं कढ रहे हो. और जदों तुसी ए काम करदे हो, that means you are being very kind to yourself, you are being very generous to yourself. And how you are being very the charity to yourself, क्योंकि तुसी गुणा दा लेके तुसी उसको charity दे रहे हो, मन नूं पढ़दे पे. ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, what's happening. But lives are becoming beautiful. ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਗਰ ਮੰਗੀਏ कि भाई वाहिगुरु सब दा सर्ब ओ सुखी वसे, आई उदे दुख कट्टे जान, आई उदे कर ए चीज होवे, ए सरबत दा भला नहीं है. Because we have to understand कि everyone has to eat the fruit of the seeds that they sow. No one can intervene. कोई भी अंदर विचकाल दखल नहीं दे सकता. But ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ कि नाम दी दात सबको मिले, क्योंकि नाम दी दात is a very subtle way of a meditation, affirmations. जिस रास्ते से असी चल के हर एक इंसान अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, हर एक इंसान अपने हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हैं, हर एक इंसान जेरे भी उसको ट्रिगर्स लाइफ में आएंगे वो ट्रिगर दे थ्रू ग्रेसफुली निकल सकता है. ये है मन दी सेवा. अगर तन दी सेवा कर रहे हो या तन दी कर रहे हो और मन इनलाइन नहीं हैगा, मन इनलाइन नहीं हैगा, ये दोनों सेवा व्यर्थ है, ये दोनों सेवा व्यर्थ है. So what do we say that when we are doing this, ये जरा सी दान करते हैं, सेवा करते हैं या सी पेटा देंदे हैं, or you can say कि generosity and kindness and charity we are doing, इसका फायदा की होता है, इसका फायदा की होता है. एक चीज ध्यान रखें, तीनों energies comes from love, unconditional love. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ kindness ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, is it coming from the unconditional love, is it coming from that area. ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਕਰਾਂਗੇ abundance will flow, ਅਸੀਂ ਹਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ, what you sow so. ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, because we know the law of giving and receiving, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ law ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ tuned कि आज मैं प्यार दिता मैनू प्यार मिलेगा, मैं पैसा दिता मैनू पैसा मिलेगा, आज मैं चैरिटी दिती मैं चैरिटी मिलेगी, abundance विच आएगा. So somewhere deep down now we have that expectations. So check your generosity, check your kindness, check your charity. Is it coming from the unconditional love? Is it coming from there?
is coming without any expectations? Is it flawless? If it is coming from there, if it is coming from that flawless, unconditional love, then what does it do? It reduces your stress. It reduces your blood pressure. Your physical health becomes good. Your cholesterol becomes balanced. You get out of depression. You're healthy. Your span of life, jitne marzi saal tusi jeena hai, but you lead a very healthy life. Your purpose or goal will be very, very focused. Your immunity system will be excellent. Will be excellent. Why? See, love the rich because the core is unconditional love. Where there is love, there is no fear. Where there is unconditional love, there is no fear. Where there is fear, our immunity system is going to go down. And where there is unconditional love, there is going to be no fear, no hatred, nothing. And these are all the vices which causes diseases. So jadu asi kindness, charity and generosity comes from that unconditional love where there's no expectation, from the love of God, where we say God is love. It comes from that area, sade diseases all diminish. So they say, now what is the attribute? What you can say, what is the characteristics of this? The characteristics key again. Now you will see whatever I am going to say, these are all your tools. Sorry to write tools again. Empathy, self-compassion, gratitude, self-acceptance, humanity, honesty, mindfulness, caring, integrity, responsibility, courage. These are all the attributes. These are the characteristics of generosity, your kindness, and your charity. It is the character. Agar tusi ek cheez nu संभाल लो और understand, and you have the full kindness, you have the generosity, you are giving the charity, that means you are going to carry all these your superfoods you're going to carry. You become a very responsibility. You'll have full responsibility. You'll be very courageous. Hello. You will be having all these attributes, all these characteristics you will be having. ये सारा प्रगट होंगे, ये सारे अंदर ही सन, ये सारे प्रगट होंगे. So understand this, three of these things and all are very, very important for us. Now, there are many times, we say, कि क्या खाली पैसा ही होता है या खाली साडा what you say materialistic things होंदियां या तन दी सेवा होंदी है. हुन तन दी सेवा कैसी? Why people used to go to the Mandir, Gurudwara and mosques to seva? Why? Actually, the seva was this, कि जदू असी पाने मांझदे हैं, जदू असी जोड़े दी सेवा करदे हैं. What happened? Us time, everyone, whoever comes into the Sangat are from the rich, the poor, no discrimination between caste or creed, Garib or Pura, nothing. तुसी सब दी जुत्तियां सफा करदे हो, भांडे भी मांजदे हो, जूठे भी संभालते हो. तुसी उस टाइम घिन नहीं करदे हो. You don't feel bad. You do it and all. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ. It goes down to so much stuff that ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕभी. But just introspect. Do we have that humility? कि साडे अंदर वो इतना एक that this generosity, kindness, इतना साडे अंदर हलीमी आंदी है. After that, no. Once we get out of the जोड़े दी सेवा, once and all, तू कौन ते मैं कौन? तू कौन ते मैं कौन? ਅਸੀਂ वे ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? प्लीज मेरी चप्पल पड़ी, वहां से चप्पल ले आना, मेरे जूते मेरे को दे देना. उत्थे जाके लोगों दे घरों घर आके तुसी बोलो जी नौकर मेरा ये भी लिया दो, तो वो भी लिया दो. तुसी घर आके तुसी एक प्लेट भी नहीं साफ कर सकते हो, तुसी कुछ भी नहीं कर सकते हो. उत्थे जाके तुसी भांडे भी मांजदे हो. कि तुहाडे अंदर वो हलीमी आई है? आज करदियां what happened to all these places of these spiritual places? They can then जी एक spiritual places है कि उत्थे ते लड़ाई झगड़े पै गए.
ऐसी साड़ी सेवा ते मेरे लेके सी तू किंज कर सकदे हो तू विचकार किंज आ गई all egoism is fighting everywhere so this is no seva sorry to say this is no seva सेवा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸ਼ੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ them ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ this shows your kindness and generosity अपना टाइम देना बुजुर्गों ਨੂੰ टाइम देना पेशेंस ਨੂੰ टाइम देना कोई बंदा रो रहा उसਨੂੰ टाइम देना सुनना कि क्यों रो रहा उसਨੂੰ चीज़ां तू ਕੱਢਣਾ ज्ञान देना these are all charity is not only of money and clothes no charity of many things बहुत कुछ चीज़ां ते जरिए charity चलती है now अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਤੇ ਕਿ ਇਹ charity because this is a very vast thing we will be sending you the PDF and all you can just go through the PDF very simple English we have given you can just go and understand but you know these English words of kindness generosity and charity is somewhat the same but because it in English is the word little differences हो जाते हैं ठीक है अगर generosity ਵਿੱਚ ਹੈ अगर पैसे ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ देयर ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ हो सकता तन ना होवे ज्ञान भी ना होवे पर उसको पैसा है वो किसी ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ किसी ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ so there are different types of how to show your generosity your charity and your kindness now many time people say I will be drawing it on the screen कि usually जब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਥਾਪੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ don't take the responsibility that I have given ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ and I will draw it on the board and show it to you ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਜ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ don't take the responsibility and label yourself that I have done it it becomes an ego then who is responsible for it then who is responsible for it that's a big thing ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ now I will tell you in the diagram how it works okay so now you can see on the screen now for example this is A okay and this is B ਹੁਣ A ਦੇ ਅੰਦਰ this is the physical body A ਦੇ ਅੰਦਰ this is the subconscious mind ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ thoughts and emotions this is the physical body ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ seen karmas
ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Unseen, because this is all going to be the thoughts and emotions. These are thoughts and emotions. This is the driving force. This is the driving force. Driving force. So I've given you, this is the unseen, unseen karma, thoughts and emotion. This is the driving force. Whom does it drive force? It drives force this physical body. The physical body. For example, in the under scene and the thoughts and emotion ki hai कि एक सेवा दी भावना है, चैरिटी है. He wants to do the charity. He has learned a lot of things उसके अंदर है कि मैं किसी ਨੂੰ दान देना है, मैं कोई कपड़े देने, मैं कोई पैसा देना है, कोई टाइम, any type of charity or generosity or kindness करना है. तो ये बंदा जरा सामने आंदा बी, this B has come. एक एक अंदर एक अपने physical body तो, this is a physical body, he does it to him. The physical body is doing this scene karma. Okay. Driving force kithe si? Driving force is this. A driving force ithu aa rahe. Emotion to. तो इसने इसे चैरिटी की, इसने क्या किया? इसनु काफी कुछ इसनु पढ़ा लिखा देता है, या इसनु औखे वक्त दे विच काफी मदद कर देती, या उसनु बिजनेस विच मदद कर देती. Anything XYZ, anything he has done. Okay. Now तुसी बोलोगे कि मैं किया, A will say मैंने किया because मैं इसनु दिता. असी कहने please do not take the responsibility. Don't become the karta bhav. Don't become that I am doing it. It will become ego. Now understand how this is being performed. When this is being done, then this is being done. This is the scene karma being done to this person, to be. Why this is being done? Because इस बंदे दे अंदर भी subconscious है, subconscious mind है. इनके अंदर भी thoughts are there, emotions are there. These thoughts and emotions again, they are actually law of attraction. क्योंकि इनके अंदर भी वही हैगा, इसने इसनु खिंचिया. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ प्यार दवोगे अगले तो प्यार मिलेगा, नफरत दवोगे तो नफरत मिलेगा, because this is the law of attraction. इसी तरीके ਨਾਲ ਜਦੋਂ इस बॉडी ने A ने ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ from this ਕहीं इसने ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, इसने क्या ਕੀਤਾ? कोई भी सेवा ਕੀਤੀ, कोई भी चैरिटी, कोई भी काइंडनेस, कोई भी जेनरोसिटी ਕੀਤੀ to this being. क्यों ਕੀਤਾ? क्योंकि इस दे अंदरों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, so subconscious mind ਦੇ ਵਿੱਚ this thoughts and all, ਇਹ ਉਸਨੂੰ attract ਕੀਤਾ, the law of attraction. ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ law of attraction, we can call it compensation, law of compensation, law of correspondence, or we can say cause and effect. Cause and effect kya hai? This is the cause and this is the effect. What is this? As you sow, so shall you reap. This is giving, receiving. ये सारे की again, ये सारे जिधे है ना, ये laws हैं. ये laws हैं. These are all the laws. And what is law? Law is God. God. एको नाम हुक्म है. So you can imagine law वर्त रहा है. ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 24/7 ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ, this energy was actually attracting it from here. क्योंकि इसने भी तो कुछ अच्छा बीजिया सी, उसने वही बीजिया सी जो इसने भी बीजिया सी. हुन वही चीज जेरी है कि इसने बीजे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो एक दूजे नु ओ दे रहे हैं. It is not that physical body. It is not that physical body that is doing it. But usually we say, oh, मैं विंदरी, मैंने तो ऐ किया सी, मैं इसनु ये हेल्प की सी, मैं इसनु इतना पैसा दिता सी, मैंने इसनु उठाया सी. No, stop it. Is going to become a hindrance to your evolution. Is going to become a hindrance to your evolution. Now, I hope this is clear. This is the first step which I'm trying to explain. Then I'll go to the next. Again, explaining this is the physical body.
this is our soul, the subconscious mind. Is the unseen karma, thoughts and emotion, the driving force. This is all the cause. These are all the seeds. If driving force ban gaya is physical body और उसनु कम करा रहा है, ये करा ही रहा. उन्हें जो physical body है on seen karma करेगा. किसदा is बीदा. He will give him charity, generosity, kindness in any way, XYZ, any way. उसनो दे रहा है. पर वो दे क्यों रहा है? क्योंकि इस दे अंदर भी वही subconscious mind है. Subconscious mind दे अंदर वही उसके अंदर the emotions and thoughts are there. And that is also energy. This is also energy. These two energy, the law of attraction. So what happened? This is actually the law of attraction is working. Because what you give, you are getting it back. Whatever you are giving from here, you have got it back from there. You give from here, you get it back from there. And you get in abundance. Kyun? What is this all giving and coming? These are all the laws. Law of attraction, compensation, law of correspondence, laws of cause and effect. As you saw, so shall you be giving and receiving. These are all the different type of laws. There are many more. Or jitne bhi laws han, because they are working. Law is working mean, oh jara Rab hai, jara God hai, oh jara ik hai, oh ki kare? He's working. Oh vart raha hai. Law is God. So who's doing? Indirectly se ki kaha, who's doing? मैं नहीं कर रही हूं. अगर मेरे थॉट दे अंदर was something bad, गलत सोच होंदी, गलत इमोशन होंदा, ते मैं इसनु जाके मार दी. हुन इसनु क्यों मैं मार दी? क्योंकि इस दे अंदर भी वही बीज है. इस दे अंदर वो बीज है, तो ये बीज इधर अट्रैक्शन कर रहा है. So again the law, what you sow, so shall you reap. पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇ ਬਿਕ ਤੇ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ. ਇਹ कैसा नहीं हो? Good the good, bad the bad milega. Why? Because this is the law. This is the way it is working. ये हुक्म उधर चल रहा है, ये उधर law वर्त रहा है. वो एक वर्त है 24/7. वो सुत्ता नहीं होया. तोनु ये law दा पता होवे या ना पता होवे, law is working 24/7. You go anywhere in the world, this law is going to work, or this law is not going to change, because these laws are unchangeable. और इस संसार विच कौन है जेड़ा unchangeable है? वो एक ही है. Everything in the world changes. Even the laws of the cities and countries and all, they change. Laws of the schools of education, everything will change. But the universal laws will never change. Why? Because God is the only thing. Life is the only thing that never changes. क्योंकि वो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. So you have to understand that this law is working 24 hours. हुन कौन responsibility लेगा? We are not. अच्छियां चीज़ां होंदियां तो असीं कहंदे जी असीं कीता. बुरियां चीज़ां होंदियां तो असीं blame करदे हां. You have to understand this. Now I will give you another part where you have to understand कि I'm going to give you about 4 people, okay, in which you have to just be very careful and understand what I am doing, okay? Because this is very, very something many of you must have already done also. I'm not very sure, but I have done this before also. Now, in this you see, for example, A is there, okay? Oh, where is the cause? A mera cause seed hai. बीज इत्थे है, emotions है. This is B. B mean you can say a physical body भी है, subconscious mind भी है. Okay. Now, a body जरी हैगी है, a cause जरा हैगा is the seed. Is the seed, the emotions. Physical body is doing something with the B. समझो अच्छा हो या बुरा हो, whatever we say. Now, जदों इस नाल करदा है, क्यों करदा? We know because of the law of attraction is working.
Okay, but it is not necessary that जो इसने इस नाल कीता है ते यही इस नाल करेगा. No, A has done with B. It is not necessary that B will do with A. हो सकता है another person whom you don't even know, not even very clear to, वो बंदा उस दे नाल करेगा. वो क्यों करेगा? क्योंकि इस दे अंदर भी subconscious है. So what happened? इत्थे law of attraction starts. Attraction starts here. क्योंकि इत्थे frequency बड़ी मिलदी पई है. ध्यान इस तो लेता, पर इदी frequency दे नाल मिल गई तो वो कहेगा अपना जेडे सेवा है वो इसनु दे देगा. इसनु दे देगा. हुन जदों ਅਸੀਂ कोई अच्छे बीज बोंदे हां, they say abundance comes. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੀਜ ਫਲ ਮਿਲਦੇ, 100 ਫਲ ਮਿਲਦੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ abundance ਆਉਂਦੇ. So what happened? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ there's another one has come, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ abundance is doing. Now ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, but ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ. It will go to you. What happens? All this is coming how? How is all this coming? Now this will do with this one. You can see maybe they're not even interlinked. Maybe इसने इस नाल कीता है पर इसनु फल इत्थों मिलदा पे. हो सकता है कि फल बीज है इसने हैगा और इसने इस नाल बुरा कीता है पर इसनु फल इत्थों मिलदा पे. Why? Because everyone is having a thing inside जिसनु ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि you are actually having inside you, which we say that बड़ी बार कहते जी मैं उस नाल कीता सी ते I'm waiting कि कदों की होएगा, I will see. वो मैनू कदों वापस, do not wait, because this is an exchange of energy. It is not the exchange of anything else. It is not by the आज मैंने अगर अपनी सस नाल बुरा कीता ते जरूरी नहीं है कि कल मेरी सस मेरे नाल करेगी. हो सकता है कि कल मेरी नूह आवे ते मेरी नूह मेरे नाल करे, दूसरा बंदा मेरे नाल करे. Why? Because the law of attraction, the law of compensation is all working inside. It's all working. So that is why when we are doing generosity, kindness or charity, remember it has to be flawless, it has to be unconditional, no expectations. Jadoo ye expectations come as a response to it, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. what will happen? Goes down the drain. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, so we must learn deep study ਕਿ at least ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, use all the tools, understand all the concepts, learn all your laws of the universe, understand everything. अपने अंदर the super food अंदर ही पिया, किथे भी बाहर जाने की लोड़ नहीं. खाली ये tools ਨੂੰ ਉਠਾਓ, पर ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ तो you understand the concepts have to be very very clear. ਹੁਣ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ law ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਛੋੜੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ. He will not spare anyone. No one can be spared by the law of the universe. No one. You run away from India and go to overseas also, that law is going to run after you because oh har jagah vart raha hai. Oh har jagah vart raha hai. The laws har jagah vart raha hai because God is law. So this is very important to understand that God is law. ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਫੂਡਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ helps us to understand the laws of the universe. It's help us to increase ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦੋ. ਉਤਾਂ ਦੀ ਭਰੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, flawlessly यूज करिए, unconditionally यूज करिए,
और ਇਹ ਤਦ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when we get connected to our oneness, when we connected to our man to jyot swarup hai, when we get connected, then only we get that unconditional love. Hali to we are just practicing, we are just faking, we have to try till we succeed. So we are trying, we all are trying. But the day we are going to actually get that unconditional love, that means we have got connected to our own identity, then generosity, your kindness, your charity is going to be flawless, absolutely flawless. It will have no expectations. फिर ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੇ ਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰੇ ਦੇ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ no, nothing daily life ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੀਡ ਕਰੋ. So these concepts are very, very important to increase our superfood. So when we are having all these karmic lessons we are doing, understand, don't take that I am doing it and don't bring it that you are doing this all charity and all. Ego is rising. All is a game of energy. एक energy game है. तो फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये लैंड देन दे संबंध है. केरे लैंड देन दे और जेरी एनर्जी है कि ना जेरा गिव एंड टेक, receiving and giving, ये सारे लैंड देन दे संबंध है. ये साटे नहीं है. So don't go into an egoism. Don't go into hypocrisy. So I think I will end here and take the last one tomorrow. Okay. So if you're still not understood, please tell me. I'll clear the doubts. Because एक कुछ नहीं समझ आएगा, please go and बार बार इसमें देखो, समझो. हाँ जी. हाँ जी रिंपल. हाँ जी, very rightly you said कि हमने जो PDF रेडी किया है वो भी आप शेयर कर देना ताकि ये वीक हम लोग पूरा समझे उसको. पॉइंटर्स दीज आर रिटन इन द फॉर्म, तो वो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं सब लोग, है ना. जो भी बुआ जी ने लॉस कराए हैं सारे उसमें डाले हैं, ठीक है. सो वी ऑल कैन रिवाइज दैट. सो टुडे आई वांट टू अनाउंस वन अ ग्रेट अगेन सीरीज व्हिच इज कमिंग अप इन नवंबर, ठीक है. सो बुआ जी अभी आप बोल रहे हैं ना डरना नहीं है, हमें डर मार देता है. So I want Buaji to throw some light कि हम क्या करने वाले हैं. I'm sure दिख रहा है बुआजी आपको ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Can you throw light on about this series to them? Yes. So this is what we are going to do from the 1st November till the 4th of November. It's going to be done by Arva. She's from Dubai. Now, what is fear? Fear is just the opposite of love. Where there is fear, there can never be love, and where there is love, there can never be fear. इस करके जब मूल मंत्र करते हो ना तो उसमें जानते हैं ना निर्भय, fearless. And she is going to do about the fear, from where it comes, how it works, what are the different type of fears, what are the different diseases that come, how we can eradicate the fear. She is going to do it in very much in details in the 4 days. And you can remember that one thing, that whenever we have done during the COVID time also, when fear came, just see what had happened during this 3.5, 4 years, because we were living in fear. So she will be covering a very big, massive 4 days on only fear. Hanji. Thank you, Buaji. Under your guidance, definitely. This is very, very important topic. And I think बच्चे से लेके बड़े तक सब हम इसी से गुजरते हैं, है ना. इसी की वजह से हमारे सारे इमोशंस वो सप्रेस होते रहते हैं. So let's all join. So I'll share the poster today, and Buaji will definitely share the link, and link will be same only, don't worry. But we will be sharing a message and link again before the series starts, end of the October. So you all can spread it. Thank you so much. Abhi, any questions you have? We have only 3 minutes.
I'll tell you one thing, that we will be not sending all the laws of the universe. People have been asking for the recordings and all. So today Rimple has sent me all the recordings. We will be putting up that. She'll be putting up the PDF also. Everything you will get. कल ये नहीं कहना कि सानू मिलिया नहीं है, सारे को टाइम नहीं सी. You will have a lot of time. एक चीज नु सुनो. There are more than 36 videos, audios with it. Please listen to it. Make your notes, PDFs, everything will be there. So no excuses कि सारे को recording नहीं है या सारे को PDF नहीं है. We are giving you everything, बच्चा, everything. We want that you people please work and make your life beautiful. Make your life beautiful. We don't want to waste this life of ours now. बुआ जी मुझे वो भी ऐड करना था. एली जी मुझे बोल रहे थे ना लेबलिंग, तो वो लेबलिंग भी मैंने कर दी है. अगर आप जीवन जाय यूट्यूब चैनल में जाओगे, प्रॉपर प्लेलिस्ट में भी मैंने सारे डाल दिए हैं. प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा डायकोटमी ऑफ रील वर्सेस रियल, वो भी सीरीज 2 चली थी, मैंने वो प्रॉपर सब डाले हैं. फिर ये जो सीरीज चली है फास्ट फूड सुपर फूड, उसको भी मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर सारा डाला था. आप लोग को प्रॉब्लम नहीं ढूंढने में. सो उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे, यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ बुआ जी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जनरेशन गैप जिनका मिस हुआ है वो भी प्लेलिस्ट में डाला है. लॉ ऑफ यूनिवर्स जो बुआ जी ने 3 सीरीज दी थी, वो भी मैंने बुआ जी को सारे लिंक शेयर कर दिए, वो डाल देंगे. जिन्होंने नहीं अटेंड किया था, आप आराम से अपने टाइम पे आप सुन सकते हो, ओपन है. और ये आज की सीरीज का जो PDF है वो भी शेयर किया जाएगा, और ये भी सारे अवेलेबल है. ठीक है, थैंक यू बुआ जी. अभी वी कैन टेक अ Yes, yes. हाँ जी एकता. हाँ जी, hello auntie. Hello बच्चा. Auntie, first of all, so much thank you for all the recordings. And auntie, I just want to ask you, is expecting a blessing, if we are doing something and just saying, no, we don't want anything, just for the blessing we are doing, is that also an expectation? See, when we ask for something, what is blessing? Blessing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Blessing is just a beautiful energy. Now when we people talk, what do we say? God bless you. It is because it's become a part of us. It's become a part of us that we start. This should become an automation. It has become an automation that we ask for a blessing. Because a blessing is also a positive energy. It is a positive energy. Now, at times we do something, we have an expectation that some blessings milange. It's okay in the beginning, but once you get tuned to it, then you become flawless. You don't want, you have both according. You are connected, you have become a whole. And now you become a whole. You mean whole, the matlab hai that you are in tune with the oneness. Dono kisi ke upar dependent nahi hai. You have become dependent on your own self, on that own oneness, your own manatu jot swarup hai. But now when we are working, we are always happy by loga di blessings and help. Definitely it gets, definitely. But slowly, as you will evolve and you become a whole, where there's no dependence. Asi to depend karde ali. Asi depend karte, asi evi kar liye. Asi generosity bhi asi karde pe na. It is a dependency ki this tool use karoge. So this is the giving and receiving. Ali evi thadi expectation hai na ki giving and receiving. Acha karam hai, acha karam karange, to sanu blessing mila. These are all expectations now. We are still on the thin line of expectations. Yes, very but true. It is okay because we are all walking. We are all learning. But aista kardiyan, the way you go nearer and nearer towards that oneness, and that becomes flawless, become unconditional, then you're not dependent on anyone. Just like how asi logon ko jante hain ji, ye patthar dalo, gussa kam ho jayega, ye karo to ye ho jayega. That means we are depending on it. We're depending on these things, and we say don't depend. You have the divine power inside you. Nothing is bigger than that power. You don't need to become independent. Become dependent on yourself. So how do we become dependent on yourself? We go into the soul conscious. Sanu sare gun sade andar aage. Now I'm a whole. Now I don't need to depend on anyone. But we are now learning. So we are also some low blessings. Then the blessings are also after all positive. Positive. The energy is there. Auntie, whatever you just explained, you mean to say that if we are doing seva, if we are giving seva to somebody, it's just because of that frequency, we match that frequency. Yes. Law of attraction is working 24/7 around the universe. Is working inside also. मैंने एक thought गलत किया
ਤੇ ਮੇਰੇ organs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ different ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ suck ਕਰ ਲੈਣਗੇ and they ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। Everywhere the law of attraction is working, is always working। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਸਕ ਕਰ ਲੇਗਾ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਖੇੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰੇਗਾ because there's a law of attraction। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ जी पैसे दीजिए पैसे दीजिए, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ नो 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 ਨਥਿੰਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਗੁਰਗਾਂਵ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਾਤਾ जी दीजिए, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹਾਏ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। What will you say? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ the law of attraction is working, the frequency has worked। ਉਸ ਦੀ frequency ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਖੁਲਵਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। This is Well, how Auntie, how your mind change that point Mind of time changes- when ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ so then we say I feel so nice, I had given that person na 100 rupees, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। My response was what? ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ or we help them in money, then usually we say we have to thank them, thank you because you've taken, because I have taken, I have given back। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਬਲਕਿ we should be thanking that you've taken it। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-4 ਨੂੰ ਪੜਾ। Look at the flaunting we do। Is Sara law of attraction is working। He is working so quietly that we don't even know। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਕਿ we are not even still able to understand। We are going deeper and deeper and the things are opening up। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। Don't say that I have done। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, because ਉਸ ਦਾ laws are working। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ laws ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ law is God। ਉਹ God ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ law ਹੀ God ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ law is working 24/7। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। Auntie, one more thing I just want to ask you, like for example, Auntie, koi knowledge ki seva, if we are doing something and same seva is coming again and again by different people through us, so Auntie, is it some frequency that we are attracting ki that same seva is coming to us? Yeah, these are all the attraction of frequency। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ frequency ਹੁੰਦੀ ਹੈ। For example, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ frequency ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ we are going to attract those of things। ਅਸੀਂ attract those type of people, we'll attract those type of scenes, we'll attract those type of books, we'll attract that type of knowledge। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ No, I'm knowledge for that problem to different people, same problem. That I want to ask, is it connected to us? For example, Auntie, for example, we are guiding people, there are so many people, we are suppose for example I am guiding through my knowledge, whatever knowledge I used to take, I used to tell them same problem, 1 2 3 4. Why the same problem is coming to me, like why I'm guiding on that same problem to 3-4 people, 4-5 people? But is it some frequent? No, see bache, whatever those people are having a problem, maybe they all are having the same type of a problem, a problem and your frequency is matching them for this reason. Why? Because they're getting a solution from your knowledge,
They're getting the solution from your knowledge. Maybe another person comes. I'm not connected to that problem now. No, you're not connected to the problem. You are connected to the frequency of that knowledge. Okay. Is the knowledge. You understand? Okay, I thought AV seva. When you are imparting knowledge to 1, 2, 3, 4, so that knowledge also you are giving. Why? Because at that time, those people who are going through a problem, they are having an attraction of, because उनके अंदर बीज जरूर है, वो बीज तो बगैर नहीं हो सकता, वो बीज है जिसके अंदर उन्हें knowledge मिलनी है, हो सकता knowledge तेरे को मिलनी है. So there's but a lot auntie, of attraction. same knowledge to so many different people. Why it's coming again and again? Doesn't matter, Bacha. So I'm not connected with that problem, no? No, you're not connected with the problem. Only that you're connected because you are imparting that knowledge. कितने इन लोगों ਨੂੰ सेवा इन्होंने कितने सेवा ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ सेवा ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ सेवा ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਨ सेवा ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ सेवा ਲੈ ਰਹੇ understood ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ सेवा ਲੈ ਰਹੇ I was just confused why the same problem, why the same, I have to give same knowledge to 3-4 people. Why the same problem? No, this is your सेवा of giving ज्ञान. इसी करके ऐसे कहना generosity, charity, kindness is also of giving ज्ञान, giving knowledge, of even listening. This is also a charity. Listening, ज्ञान देना, time देना, ये भी charity है. So there are charity of many things. ये सेवा बढ़िया है ज्ञान. खाली पैसे दी ते कोई भांडे मंजन दी सेवा नहीं होती. ये बढ़िया सेवा होती है. They come all under one category. So maybe those people have all come to you and all because उन्होंने तेरे को ज्ञान दी सेवा लेनी है. So you're doing a seva, no? You're doing a charity, no? This is your kindness, this is your generosity that you have a knowledge and you're imparting it to them for enlightening them, for getting them out of certain mess. ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ सेवा ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ what happened ਖੂ ਖਾਤਾ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ okay that is why we have to get out of this mess of getting into egoism ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਟਸ law is working ਚੁੱਪ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 24/7 ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ laws ਵਰਤ ਰਹੇ even if we don't know ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ the law कौन है God कौन है life कौन है universe कौन है नाम कौन है oneness कौन है मन तो जस स्वरूप है I am the walking talking God. So you have to understand these concepts are very very clear, has to be very 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 clear. Hanji, thank you so much auntie. God bless you. Hanji Mandeep ji. Sat Shri Akal Bua ji. Thank you so much for having an open discussion for Thursday, removing your precious time for all of us. That is that's so मैंने ऐसा लग रहा है अगर कोर्स खत्म हो जाएगा then how do I be in touch with you? I was feeling that, so thank you so much for having that session on Thursday. And seva also gets us into gratitude, I feel, because because ਅਸੀਂ हॉस्पिटल्स अगर जाइए कुछ सेवा करिए तो ਸਾਨੂੰ इतनी gratitude आती है कि हाय अगला कितना सफर कर रहा है and we are so much better placed and शुक्राने विच ਅਸੀਂ आ जाने हैं. Yes, so शुक्राने ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ that response should not be negative. Response ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ क्योंकि करान वाला तो वही है कि it's a law is working. ये सारे लेन देन दे संबंधन अपना अंदरों ये मैं कट दो बस. Thank you Bua ji.
God bless you बच्चे. बुआ जी, वन लास्ट थिंग, हाँ जी, जो दसो बच्चे दस. हम जैसे बैठे हैं, रिम्पल जी, आपसे, बलजीत मैम, हम सबका एक लेने देने का हिसाब है. हाँ जी. ले वो अभी चुकता हो रहा है. चुकता हो रहा है, चुकता हो जाएगा, डेफिनेटली होगा. Slow and steady, we are going to win the race. We are going to win the race. Right. Thank you बुआ जी. Thank you. बुआ जी, ऐसे लास्ट आई नो टाइम हो गया है. जब ये लोग सब बोल रहे हैं कि हम जब सेवा करते हैं हमें बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है, मैं भी मानती हूँ हमें होता है, बट आप जो बोल रहे हो वो भी मैं समझ, जिसको सुषम होम में बोलते हैं, आप जो बोलते हैं ना. हाँ. सो बुआ जी, वो तो मतलब कितनी भी प्रैक्टिस करें वो आ ही जाती है, ठीक है. और उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी मैं जो टूल यूज करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि हु एम आई ना, मैं कौन हूँ, तो मैं पंक्ति बोलती सबे कट राम बोले रामा बोले कि मैं कौन हूँ. मैं तो एक बॉडी कॉन्शियस हूँ ना, मेरे अंदर वो जो वाइगु है, जो आप बोलोगे एनर्जी है, जो वर्चूज है ना, राम वही जमा हुआ है वो जो अंदर, वो बोल रहा है. मेरी क्या ताकत. मतलब मैं यही अपने मन को, जैसे कभी मुझे लगता है ना कि हाँ मैं वहाँ टच करने जा रही हूँ, मेरे अंदर आ गया, आते ही है, ह्यूमन बीइंग है, कितना भी कह रो, जैसे मुझे आता फटाफट मैं लाइक आई टेक अ पॉज, तो मैं अपने आप को ये समझाती हूँ कि हु एम आई. बिकॉज देखो, व्हेन वी टच ना हु एम आई, मैं कौन होंदी करन वाली, मैं कौन मतलब मेरे वो ईगो मैन, मैं कौन होंदी, ये शरीर कौन होंदा करन वाला कौन है? मन तो जोत स्वरूप है ना. that word has to be very clear कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਨਨੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ laws of nature ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ. ਤੇ who am I am the walking talking God on earth. I am the walking talking God on earth. मतलब मुझे ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ then we start seeing the ਜੋਤ ਸਰੂਪ in everyone. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. whatever is happening in the universe is perfect plan. Nothing is right, nothing is wrong. All the exchange of energy, it is all the law that is being played. But ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ as we start proceeding towards that oneness, up towards the ਜੋਤ ਸਰੂਪ. ਅਸੀਂ ਇਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, that is the one, that oneness is there. ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ laws of nature ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਤੇ ਮਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ. ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਨਥਿੰਗ. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, forget it. All hypocrisy. आंटी, one more thing. हाँ जी. Like आंटी, जो आपसे हम सेवा ले रहे हैं, by taking so much of knowledge and we all are transforming, तो आंटी ये भी सब give and take, कुछ ना कुछ it's written. Yes, this is all give and take. ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜ ਹਨ ਨਾ, ਹਰ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, this is what a seen karma, what we are doing, this is a seen karma. You can see me, you can hear me, everything. So what is happening, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ. I should be thankful to you people, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਫਟਿਆ, law of attraction ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ laws ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ. So I go off on the karta bhav. I am not the doer. That is what we say, that I am onto the screen. What are you going to do? They tell me, Bhoji, what are you going to do? I don't know. He speaks through me. Jo bolega, galt bole, sahi bole, besti, izzat usti. I don't take the responsibility. That's why we keep on barking like this everywhere. I am not ready. Yeah, thank you so much. Thank you, aunty. तो हम ने मुझे बोला कि रिम्पल ये मन तो जो
हमें पूरे भरोसे से पूरी फुल राइट इन आपने कैसे बोला कि फॉरगिव बोलने से नहीं होगा मतलब पूरी 100%। Yes. हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि समवेयर मैं 100% अभी रेडी नहीं हूँ। Ready नहीं हूँ. One of the faculties gone down somewhere or the other. हाँ जी So जी, keep on working, बच्चे. I हाँ जी. wanted to ask कि जिस हमने डिंपल जी ने बोलिया कि हाँ. जो सेवा करनी है सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਜਰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਨਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। It's a process. We are all in process. Yes, all keep on just working. ਇਹ ultimate truth ਹੈਗਾ। This is the ultimate truth. So ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਗਿਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। But I am thankful to you ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਜ਼, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਸੈਡ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਪਾਈਏ, ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਪਾਣੇ ਬੀਜ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸੀਨ ਕਰਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਟਿਲ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਆ ਦ ਲਰਨਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ I'll tell you one example. For example, I am sitting in my house. ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, 100% ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਸਭ ਬਈ ਜਾ ਛੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ, ਫਿਨਿਸ਼। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿ ਹਾਏ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਕਿੱਟੀ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੈਸੀ ਐਸੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿੰਪਲ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆਫ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯੈਸ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। So nice, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। So all please come onto the screen, please put on your this thing, please put on your videos. Yes, all hiding behind the videos, I want to smile. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰਹਾਂ ਸੂਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿਓ all. ਹਾਂਜੀ, come on all of you, come on. Auntie, you mean to say सेवा देने वाले से लेने वाला ज्यादा बड़ा है? जो ले रहा है ना, जो हमारा हाँ उसका शुक्राना करो कि मेरी सेवा ले लेती और अनकंडीशन लेती, मैं कोई ऐसा बीज नहीं पाया, नो रिस्पॉन्स लेते, फिर मेरे जो इस करके बी वेरी केयरफुल ऑफ योर रिस्पॉन्सेस। अच्छा कर्म तो अपसाइड डाउन हो गया, हम क्या Okay जी, so tomorrow we meet at 7 o'clock. वाहिगुरु जी का खालसा।